Ma, is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now, again, you are able to see? Yes, sir. Yes, Okay, right. Right. So, okay. So let me talk about next lesson. Okay. So next lesson will be cell cycle and the cell division. So this is the next lesson. In this lesson, we are going to discuss about how the cell division takes place. So these are all the different topics we are going to discuss. This one. So PDF screen தெரியல sir. PDF தெரியலையா? Yes, sir. Yes, sir. Just one. இப்போ Sir, இப்போ தெரியுது சார். okay. Okay. So this lesson we are going to discuss different topics, cell cycles. Within the cell cycles, we are going to discuss M phase, significance of mitosis and meiosis, and significance of meiosis. Okay. All right. Anyone tell me what is the cell division? And can you tell me any definition regarding that? What is cell division? Before learning about cell cycle, tell me. Sir, parent cell divided into daughter cells, sir. Again, cell cycle of it, division. Okay. So every parent cell or mother cell, okay, when it is divides, okay, when it start dividing, it is dividing into two new cells, right? New daughter cells form up. So there is a word cell division, and what about cell cycle? So here the word cell cycle also very important, right? இப்போ cell cycle அப்படின்றது இப்போ ஒரு mother cell இருக்கு. When it start dividing into two new daughter cells, the newly formed cells are very young, right? So they are very young. So they have to develop and they have to grow, right? So they has to grow. அப்புறம் தான் அது என்னாகும் வெல் மெச்சூர்டு செல்லா மாறும் கரெக்டா
இப்போ மெச்சூர் செல் ஆனதுக்கு அப்புறம் again they start divides, right? Okay, so this is the first division and this is the second division. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனுக்கும் செகண்ட் டிவிஷனுக்கும் இடையில செல் டிவைட் ஆயிருக்கு இல்லையா, growth நடந்திருக்கு, அட் த சேம் டைம் மெச்சூர்ட் ஆயிருக்கு, அகைன் செல் டிவிஷன் நடந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் செல் டிவிஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா செல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அப்போ என்ன நடக்கணும், செல் டிவிஷன் நடக்கணும், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆகணும், அண்ட் ஈவன் செல் growth கூட நடக்கணும். அப்போ செல் growth இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், DNA replication is very important. What is cell DNA replication? See, if it is a DNA, okay, this DNA is divided into two individual strands. Okay, if in the individual strand, again there is another strand will be formed here. So if idla one DNA become two individual DNA, right? இப்போ இந்த இடத்துல newly synthesized DNAs are two. அப்போ ஒரு செல் ரெண்டா பிரியுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ கண்டிப்பா என்ன ஆகணும், ரெப்ளிகேட் ஆனதா, ரெண்டு செல்லுக்கும் தேவையானதா அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆக முடியும். அப்போ செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது இங்க என்ன ஆகணும், செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகணும், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனும் நடக்கணும். ஓகே, ஸோ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆல்சோ டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ மூணு ப்ராசஸ் நடக்குது. ஓகே, cell division, replication, cell growth. Hence, have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells. Progeny cells are the new cells. Okay, they are new cells. Okay, so this sequence of events by which cell duplicates its genome. இப்போ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செல் duplicates its genome அப்படின்றது அந்த குரோமோசோம் டூப்ளிகேட் ஆகுது. ஓகே, synthesis the other constituent of cell and eventually divided into two daughter cells is termed cell cycle. Okay, so although cell growth is continuous process, it is not going to stop. So DNA synthesis occurs only during one specific stage in cycle. அப்போ DNA synthesis தான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். Okay, that is process called DNA replication. So replicated chromosomes are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. இதுதான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். These events are completely genetic control. ஏன்னா they are already decided, decided already இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அங்க நடக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, now what do you understood what is cell cycle or cell division? செல் சைக்கிள்னா என்ன, ஒரு செல் இருக்கு, அது வந்து ஒரு டிவிஷன்ல ரெண்டு டாட்டர் செல் ஃபார்ம் பண்ணுது, அந்த டாட்டர் செல் மறுபடியும் மெச்சூர் செல்லா மாறணும்னா அந்த டிவிஷன் அப்ப என்ன நடக்கணும், growth நடக்கணும், அண்ட் தென் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனும் ஆகணும். அப்படி அதுக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அது என்ன ஆகும், மறுபடியும் டூ டாட்டர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ growth, டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன், டிவிஷன், ரெண்டு டிவிஷனுக்கு இடைப்பட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸை நம்ம சார் சார் இப்போ ஜெனோம்னா என்ன சார்? ஜீனோம் அப்படின்றது வெரி குட். ஜீனோம் மீன்ஸ் த என்டையர் ஜெனடிக் கான்ஸ்டன்ட். இப்போ we already discussed the nucleus of the cell, right, last week. அதுல சில chromatin fibers இருக்குன்னு படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? and these chromatin fibers during division they become chromosomes அப்படின்னு படிச்சோம். correct, these chromosomes could be like this. in these chromosomes அது எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்னா நிறைய டிஎன்ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஓகே, and every DNA ல வந்து பாத்தீங்கன்னா a small segment of DNA is called gene. இப்போ இதுதான் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஜீனோம்னு சொல்ல. ஒரு செல்ல இருக்கக்கூடிய என்டையர் குரோமோசோம்ஸ் கண்டென்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜீனோம்னு சொல்லுவோம். ஓகே சார். ஓகே, குட், ரைட்.
Now let me talk about phases of cell cycle. Next பார்க்கலாமா phases of cell cycle அப்படின்றது. சார் இந்த புக்ல Yes. இருக்கிறதெல்லாம் இந்த நீங்க ப்ரொவைட் பண்ண புக்ல இது மாதிரி இருக்குமா சார்? நம்ம வந்து இப்போ I am displaying the NCERT content, okay? நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது NCERT content. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ப்ராக்டிசிங் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதில் இந்த கண்டென்ட் இருக்கும், இந்த கண்டென்ட்டும் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ராவா கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே, ஈஸிமா. இது நீங்கள் புக்கை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை என்சிஆர்டி ஆப்பில் போய் இது பண்ணிக்கலாம், நம்மளுடைய ஆப்லேயும் இருக்கும். அதர்வைஸ் நீங்கள் தனியாக பை பண்ணிக்கவும் செய்யலாம். ஸோ phases of cell cycle பார்க்கலாம். A typical eukaryotic cell illustrated by human cell culture. Once in every 24 hours it will divide. The human cells வந்து ஒவ்வொரு 24 ஹவர்ஸ்க்கு என்னாகும், டிவைட் ஆகும். However, this duration of cell can vary from organism to organism and also from cell to cell type. Okay, from cell to cell type. Now, yeast, for example, can progress through the cell cycle in only about 90 minutes. Okay, only about 90 minutes. அப்போ ஈஸ்ட்ல வெறும் 90 மினிட்ஸ்ல செல் டிவிஷன் முடிஞ்சிடும். பட் ஹியூமன்ஸ்ல எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? இட்ஸ் ரிக்வயர்ட் 24 ஹவர்ஸ். இதுவே கூட கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. எந்த ஆர்கானிசம்ல வித்தின் 90 மினிட்ஸ்ல செல் சைக்கிள் முடிஞ்சிடும்? ஓகே, ஹியூமன் செல் வந்து டிவைட்ஸ் எவ்ரி 24 ஹவர்ஸ். ஓகே, ஸோ இது கொஸ்டினை கேட்கறதுக்கு சான்சஸ். கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let me talk about the two basic phases of cell cycle. One is interphase, another one is M phase. Okay, இதுல interphase அப்படின்றது நான் சொன்ன இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செல் வந்து நியூ டாட்டர் செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அகைன் அது வந்து ஒரு லார்ஜ் செல்லா மெச்சூர்டு செல்லா மாறணும். ஓகே, எப்படி மெச்சூர்டு செல்லா மாறணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல என்ன நடக்கணும்? growth நடக்கணும் இல்லையா? அந்த growth நடக்கக்கூடிய ஃபேஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இடத்துல? Cell cycle. இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ ஒரு செல் க்ரோ ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம growth-ஐ மட்டும்தான் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்றோம். அது இன்டர்ஃபேஸ் அது growth முடிஞ்ச உடனே அது என்ன ஆகும்? மறுபடியும் டிவைட் ஆகும் இல்லையா? அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல மைட்டாட்டிக் ஃபேஸ் ஆர் மைட்டாசிஸ்ன்னு சொல்றோம். Otherwise it is called M phase. Okay, so the M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represents the phase between two successive M phases. என்ன சொல்லிருக்காங்க? Two successive M phases. It is significant to note that in 24 hours average duration of cell cycle of human cell, okay, cell division proper lasts for only an hour. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இப்போ 23 hours 24 hours டிவைட் ஆகுது. அதுல M phase இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய டியூரேஷன்ன்றது only 1 hour and remaining 23 hours it is for interphase. அப்போ ரெண்டு ஃபேஸ்ல எது வந்து அதிகமான டிவிஷன் நடக்குறீங்க? Interphase. Very good. அப்போ interphase is the longest phase comparatively M phase. Is it clear? Yes, sir. Good. Okay, so இப்போ M phase ஃபர்தரா நம்ம ரெண்டு ப்ராசஸா பிரிக்கலாம். ஓகே, M phase start with the nuclear division corresponding to separation of daughter chromosomes. அதுல ஒன்று karyokinesis, இன்னொன்று cytokinesis. Okay, karyo means division of nucleus.
cytokinesis means division of cytoplasm. Okay, இது ரெண்டும் மறந்துடாதீங்க. Karyo means division of nucleus. Cytokinesis அப்படின்றது it is a division of cytoplasm. Okay, right. இப்போ இதுல இந்த karyokinesis இருக்கு பாருங்க, division of nucleus. இதை நம்ம ஃபர்தரா ஓகே ஓகே இப்போ இந்த எம் ஃபேஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த எம் ஃபேஸை ஆர் இந்த கேரியோகைனசிஸை நான் 4 பேசிக் ப்ராசஸாக சொல்லலாம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ். ஸோ அதை நம்ம இங்கே பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, இங்க பாருங்க ப்ரோஃபேஸ், மெட்டாஃபேஸ், அனாஃபேஸ், டீலோஃபேஸ். இது எம் ஃபேஸ். இது இந்த ரீஜன் வந்து கேரியோகைனசிஸ். சைட்டோகைனசிஸ் அப்படின்றது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன், டிவிஷன் ஆஃப் சைட்டோபிளாசம். இப்போ இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றது தான் இங்க G1, S, G2. ஓகே, G1, S and G2. ஓகேவா? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let me talk about interface further. So it is also called resting phase. Note down the another name of interface. Interface also called resting phase. Okay. It is the time during which the cell preparing for cell division, undergoing both cell growth, DNA replication. இதெல்லாம் நடக்கும். செல் growth நடக்கும், DNA ரெப்ளிகேஷனும் நடக்கும். எப்போ? ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்ல. அந்த ரெஸ்டிங் ஃபேஸை தான் நம்ம ஃபர்தரா கேப் 1 G1 ஃபேஸ், சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் S ஃபேஸ், கேப் 2 G2 ஃபேஸஸ் பிரிக்கணும். G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 phase corresponds to the interval between the mitosis and the initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active. Note down the word. This is most important thing. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows. ஆனா இந்த ப்ராசஸ் அப்போ DNA replicate ஆகாது. So during G1 phase, no DNA replication. Okay, right. Then it is followed by S phase. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், G1 phaseல growth ஆகுது, S phaseல தான் DNA synthesis ஆகுது. வாட் அபவுட் DNA சிந்தசிஸ்? நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிங்கிள் DNA அது என்னவா மாறுது, 2 டபுள் ஸ்டாண்டர்டா தனித்தனியா மாறிடுது. அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூ ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ ஒரு DNA 2 நியூ DNAவா ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் DNA ரெப்ளிகேஷன். ஓகே, கிளியர்? ஸோ இந்த நேரத்தில் என்ன ஆகுது, டூரிங் திஸ் டைம் அமௌண்ட் ஆஃப் DNA பர் செல் டபுள்ஸ். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இது எல்லாமே ஒரே செல்லுக்குள்ள தான் இருக்கு. ஒரு செல்லு அதுல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்ல ஒரு DNA பின்னவா மாறிடுச்சு, 2 DNAவா பிரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா டிவைட் ஆகும்போது ரெண்டுமே சரிசமமா பிரியணுன்றதுக்காக. If the initial amount of DNA is denoted as 2C, then it is increases 4C. However, there is no increase in the chromosome number if the cell has diploid or 2n number of chromosome at G1. Okay. அப்ப என்ன சொல்ல வராங்க,
ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ கண்டென்ட் டபுள் அப்படின்னா இந்த 2C become 4Cன்றது என்னன்னா இட்ஸ் எ பிகோகிராம். இட்ஸ் எ மெஷர் used to calculate DNA content. Okay. ஓகே, கிளியராமா? இது புரிஞ்சுதா? சார் சொல்லுங்க. சார் இப்போ வந்துட்டு செல் வந்து டிவைட் ஆகும்போது டிஎன்ஏ மட்டும் டபுள் ஆகும் சார். ஆனா வந்து குரோமோசோம்ல எந்த இன்க்ரீஸும் நடக்காதுங்களா? நடக்காது. குரோமோசோம் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகவே ஆகாது. See, ஓகே. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்போ இதுதான் செல்லு. இதுல ஒரு டிஎன்ஏ இருந்தது, இப்ப என்னவா மாறி இருக்கு? 2 டிஎன்ஏவா மாறி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே. எஸ் சார். ஓகே. ஸோ டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும்போது என்ன சொல்ல வராங்க? அனிமல்ஸ்ல in animal cells during S phase டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும். அதே நேரத்துல அதுல இன்னொரு அடிஷனல் ப்ராசஸ்னா இந்த சென்ட்ரியோல் பத்தி படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? They are the structures only present in animal cell. ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல படிச்சோம். எஸ் சார். They duplicate in the cytoplasm. During G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while growth continues. அப்போ G2 ஃபேஸ்ல தான் என்ன நடக்குது? ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து சிந்தசைஸ் ஆகுது. எஸ் ஃபேஸ்ல டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகுது. அண்ட் G1 ஃபேஸ்ல செல் க்ரோ ஆகுது. அவ்வளோதான். இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நல்லா ஞாபகம். ஓகே. ஸோ இங்க ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன். இதுல வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் சிந்தசைஸ்ட். அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் என்ன ப்ராசஸா நடக்குது அப்படின்றது கொஸ்டினா கேட்பாங்க. ஓகே. ஓகே. இப்போ நம்ம ஃபர்தரா பார்க்கலாம். Some cells in adult animals, okay, do not appear to exhibit division. அது இப்போ ஹார்ட் செல்ஸ்லாம் டிவிஷன் நடக்காது. Okay, and many other cells divide occasionally. What is mean by occasionally division, and what do you understand in the term occasionally division? Occasional division என்ன? Sir, temporary division. When it needs, it will divide. Yes. So especially we need to replace the cells that we have lost because of injury or death cells. See, suddenly you are doing some job or some work in a kitchen, and suddenly knife வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக கிழிச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கையில. So there is a bleeding, right? And the bleeding short span of timeல coagulation நடந்து clot ஆயிடும். And within weeks வந்து அந்த இடத்துல காயம் மாறிடுதுன்றது என்ன? அங்க லாஸ்ட் ஆன செல்ஸ் வந்து நியூ செல்ஸ் வந்து அங்க ஃபார்ம் ஆகுது. கரெக்ட் தானே? Yes, sir. Yes, sir. அதுதான் இங்க நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay. Right. And these cells do not divide further exist G1 phase. அது சில செல்ஸ் வந்து G1 அப்படியே அதுல இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். G1க்கு அப்புறம் அது G2 S ஃபேஸ்க்கும் போகாது, G2க்கும் போகாது. அது மறுபடியும் இன்னொரு சஸ்பெண்டட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். அதுக்கு பேரு G0 phase.
ஓகே. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க? Those cells after G1, they are not going to divide further. They will stop the division, right? So these stage cells, I mean cells in this stage, they remain metabolically active. Metabolically active இருக்கும். ஆனா no longer proliferate. அப்படின்னா என்ன? அதுக்கு மேல அங்க proliferate நடக்காது. But they are active. Okay, they are metabolically active. Is it clear? In animals, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells. However, there are few exemptions to this where the haploid cells divide by mitosis. Okay, for example, male honeybees. Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells. See, do you know what is the difference between haploid and diploid cells? Sir, haploid is 2 set of chromosomes, sir. இது haploid இல்லையா? மாத்தி சொல்றீங்க. Diploidனா தான் சார் 2 set of chromosomes. haploidனா Yes. single சார். Yeah, N diploid condition. நம்ம 2n ன்னு சொல்லுவோம், haploid n ன்னு சொல்லுவோம். Okay. Okay. ஸோ அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க? அனிமல்ஸ்ல மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் எங்க மட்டும்தான் நடக்குமா? சொமேட்டிக் செல்ஸ்ல மட்டும்தான் நடக்கும். டிப்ளாய்டு சொமேட்டிக் செல்ஸ். ஆனா however haploid cells divide by mitosis. Okay. For example, அனிமல்ஸ்ல மேல் ஹனிபீஸ் இருக்கு பாருங்க, இது ஒரே ஒரு எக்ஸாம்ஷன் மட்டும். இங்க மட்டும் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கும். ஆனா பிளான்ட்ல மைட்டாட்டிக் டிவிஷன்ன்றது haploid செல்ஸ்லயும் நடக்கும், டிப்ளாய்டு செல்ஸ்லயும் நடக்கும். Is it clear? Okay. Yes, sir. Sir, Hmm. sir, centrioles-na mobility-க்கு யூஸ் பண்றதானே sir? See, yes. Actually, centrioles வந்து they form a spindle fibers. படிச்சோமா? Right. For example, in a cell, these are all the centrioles. From the centriole, these are all the spindle fibers. இப்போ இதுல இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட அட்டாச் ஆகணும். இந்த மாதிரி they are the spindle fibers. These are all the spindle fibers. ஓகே, இது எதுக்காகனா during chromosome splitting, these chromosomes should be separated. ஓகே, தனித்தனியா வந்துடும் அது. நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். Okay. Yes, sir. Now, in M phase, now we already discussed they are divided into, the process is divided into 4 subspaces, right? Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. ஓகே, ஸோ அதில் இது நம்ம ஏன் எம் ஃபேஸை ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் அப்படின்றது வந்து இங்கே வாட் எவர் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ப்ரெசன்ட் இன் எ மதர் செல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்
Is it clear? My voice is audible? Yes, sir. Okay. Now, see, these are all the 4 phases of mitosis. So, mitosis now on the solar it is also called equational division. Yeah, equational division சொல்றோம் because same number of chromosomes. Okay, same number of chromosomes இருக்கும். So, இங்க 46 னா இங்கேயும் 46 தான். Okay. So, that's why it is called equational division. Okay. Clear? Now let Yes, me talk sir. about prophase. Okay. So இப்போ நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா see prophase அப்படின்றதும் metaphase, anaphase, telophase அப்படின்றது வந்து they are the continuous process. So அதை நான் இங்க சிம்பிளா சொல்றேன், just listen carefully. So this is the cell, okay, where just assume this is the nucleus where the chromosome material like this, okay, they are chromatin fibers. Now when it is in prophase, what will happen? These chromosomes will condense. Surukamade. When there is a condense, they will be like this. Okay, they form like this. Okay, then further another process will take place. This is the nucleus. Apana is the nuclear membrane dane. Correct? So the nuclear membrane, okay, the second process. Inana nuclear membrane start disappearing. Okay, disappearance. It is second process. என்னாகும் இதுல இப்போ வெறும் chromosomes மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் chromosome. Okay, now இங்க நிறைய ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும். Okay, அந்த ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே disappear ஆயிடும், especially mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum. All these 3 are disappeared. And third one என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுல நியூக்ளியோலஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இட்ஸ் a spherical body. படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. இந்த ஸ்பெரிக்கல் பாடி இப்போ என்ன ஆயிடும்னா டிஸ்அப்பியர் ஆயிடும். அப்போ இங்க எத்தனை ஈவெண்ட் நான் சொல்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து chromosome condensation is occur, and then nuclear membrane start disappearing, and organelles like mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum disappears. Then nucleolus also disappears. Okay, is it clear? No, just a minute, I will be back. Just a minute. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast that there are spelling errors or some of my sentences. Students, hello, Yes, sir. Yes, sir. Sir. are you seeing any YouTube video display? No, Yes, sir. No, sir. Okay, great. Just No, okay, no issue. Just a minute. Now, No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So wait a minute.
Students, it is clear? Yes, sir. Now, let Yes, me sir. just listen the video carefully, and I am also try to teach it, okay? This. In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of Did you hearing parts. any voice behind the voice? தெரியுதா voice ஏதாவது Mitosis கேக்குதா? is the Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Listen. two identical daughter nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, and phases. It is divided into Okay. Students, listen carefully. So இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, so this is the single one complete cell. Okay, this is one complete cell. Okay, one complete cells. But now what happening? There are 2 daughter nuclei, right? This is one single nucleus. Okay, this is another one. Okay, so there are 2 nucleus are separating, right? So அப்ப இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? One cell is divided into 2. Okay, அப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆகுது? 2 individual nucleus வந்து divide ஆயிருக்கு. கரெக்டா? Okay, listen. the nuclei. It is divided into 4 key phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. An additional phase called cytokinesis occurs after the complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, it undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, the genetic material of a cell increases. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has 2 sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into 2 sets, one out of each pole, each phase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decode. Also, the nuclei will form along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into 2 daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in 2 daughter cells. In this module, you have learned mitosis is Student, do you understood what is mitosis?
How many stages of mitosis? So I think we will once again we will read the content and try to understand it. So during prophase, okay, chromosome material condenses to form compact mitotic chromosomes, and chromosomes are seen to compact two chromatids attached together at the centriole. Next one, the centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move towards opposite poles of the cells. அதை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, எப்பவுமே வந்து எப்போ டூப்ளிகேட் ஆகுதோ ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்ட்ரோசோம், ஓகே, திஸ் இஸ் தி செல், ஓகே, இப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு சென்ட்ரோசோம் தான் இருக்கும் இனிஷியலா, பட் when it forms two, okay, so they will move respective pole end. அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் வரையும் போது வரைஞ்சிருந்தேன், இந்த மாதிரி ரெண்டு இடத்துக்கு அது வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது என்ன ஆகும், நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன படிச்சோம், வேற என்ன ப்ராசஸ் படிச்சோம், இதுல கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்காது, எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்காது, நியூக்ளியஸ் இருக்காது, நியூக்ளியர் என்வலப் இருக்காது, எல்லாமே வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆகும். சார் எஸ் எஸ் சார் இதுக்கு வந்து சிமிலர் ட்ரைட்ஸ் இருக்குமா சார்? எதுக்குங்க? மைட்டோசிஸ் டிவிஷன் பண்ணும்போது. ஆனா அதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஜெனடிக் கண்ட்ரோல்னு சொன்னேன். ஓகே ஓகே சார். Something will happen during cell division abnormally, then it results in the okay, some abnormalities in the cell. புரியுதா? ஓகே சார். Okay. Now the next one is it is followed by metaphase. We already discussed. During metaphase என்ன ஆகும், குரோமோசோம்ஸ் இந்த மாதிரி கண்டென்ஸ்ட் ஆகும். அப்போ ஒவ்வொரு குரோமோசோம்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் போய் ரெஸ்பெக்டிவ் குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரோசோமோட அட்டாச் ஆகும். ஓகே, இது நடக்கும்போது என்ன ஆகும், எல்லா குரோமோசோமும் அட்ஜஸ்ட் ஆகி ஒரே சென்ட்ரல் பிளேஸ்ல வரும். இதுக்கு பேரு மைட்டோசிஸ் பிளேட். ஓகே, so spindle fibers attached to kinetochore of chromosomes. Kinetochore என்ன சொன்னேன், இது குரோமோசோம் அப்படின்னா எங்க சென்ட்ரோமியர் இருக்கும் அப்படின்னா இது சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு புரோட்டீன் கோட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இடத்துல, கைனோட்டோகோர். ஓகே, கிளியர்? புரியுதா? நெக்ஸ்ட் அனாஃபேஸ் அப்ப என்ன நடக்கும்னு சொன்னேன், குரோமோசோம்ஸ் இப்ப எல்லாம் ஒன்னா இருக்கு, இப்படி இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஓகே, இப்போ ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் இதோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்படி இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் இந்த பக்கமா மூவ் ஆகும், இந்த ஸ்பிண்டில் இந்த பக்கம் இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த குரோமேட்டின் ஃபைபர்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் இப்படி மூவ் ஆயிடும், இது இந்த பக்கம் மூவ் ஆயிடும். அதுதான் இந்த இடத்துல நீங்க பாக்குறீங்க. ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? புரியுதா? ஹலோ. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும், டீலோஃபேஸ்ல என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி எல்லா குரோமோசோம்ஸும் அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் சைடுக்கு வந்துட்டு அப்படியே ப்ரோஃபேஸ்க்கு ஆப்போசிட் ஃபேஸ் தான் டீலோஃபேஸ். அங்க கண்டென்சேஷன் நடந்துச்சா, இங்க என்ன ஆகும், டீகண்டென்சேஷன் நடக்கும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அங்க நியூக்ளியர் என்வலப் டிஸ்அப்பியர் ஆச்சா, இங்க டெவலப் ஆகும். அங்க நியூக்ளியோலஸ் டிஸ்அப்பியர் ஆயிடுச்சா, இங்க அப்பியர் ஆகும்.
அங்க நியூக்ளியோலஸ், கோல்கி apparatus, EF எல்லாமே டிஸ்அப்பியர் ஆயிடுச்சா, இங்க எல்லாமே ரிஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இதுதான் நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சைட்டோகைனசிஸ். நம்ம சைட்டோகைனசிஸும் பார்த்தோம். சைட்டோகைனசிஸ்னா என்ன? 2 விதமான ப்ராசஸ் நடக்கும். இப்போ இது ஒரு அனிமல் செல்லா அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்கும்னா, ஒரு சின்ன ஃபர்ரோ இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஃபர்ரோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள என்ட்ராயி 2 செல்லை தனித்தனியா பிரிச்சிடும். இது அனிமல்ஸ்ல நடக்கும் இந்த மாதிரி. பட் பிளான்ட் செல் வந்து ரிஜிட் செல் வால் இல்லையா, அதுல வந்து இப்படி ஃபார்ம் ஆகாது. அதுக்கு பதிலா ஒரு செல்லினுடைய நடுவுல சென்ட்ரல்ல இருந்து பெரிஃபரல் ரீஜனுக்கு செல் பிளேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இது செல் பிளேட் ஃபார்ம் ஆகுறதுன்றது cytokinesis of plants. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next one, significance of mitosis பாருங்களேன். Significance of mitosis is very important. ஏன்னா லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸா இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல. அப்ப நம்ம இந்த வருஷம் இதுல கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன், ரைட்? அப்போ இது எங்க நடக்கும்னா, எப்பெல்லாம் டிப்ளாய்ட் டாட்டர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுமோ அப்ப எல்லாமே மைட்டாசிஸ் நடக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து growth ஆஃப் மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம் டியூ டு மைட்டாசிஸ். ஏன்னா மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ்ல growth அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்னாவே அது டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கணும். செல் growth results in disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. Okay, therefore becomes essential for cell divides to respond to nucleo-cytoplasmic ratio. Okay, very significant contribution of mitosis on the cell repair. இப்போ நான் சொன்னல, எப்பெல்லாம் செல் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பாதிப்படையுதோ அப்ப அங்க வந்து ஒரு நியூ செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நியூ செல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ அந்த நியூ செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது தான் நம்ம இங்க செல் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, செல்ஸ் ஆஃப் அப்பர் லேயர் ஆஃப் தி எபிடெர்மிஸ், செல்ஸ் ஆஃப் லைனிங் ஆஃப் கட், blood cells are being constantly replaced. ஓகே, இது கான்ஸ்டன்டா என்ன இருக்கும், ரீப்ளேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது மட்டும் இல்லை, மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ், எபிக்கல், லேட்ரல், இதெல்லாம் கூட எதனுடைய டிவிஷன் அப்படின்னா மைட்டாசிஸ் டிவிஷன் தான். ஓகே, ரைட். அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா? சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் புரிஞ்சுதா? Yes, sir. Sir. Sir, again one time சொல்றீங்களா சார்? ஒன்றும் இல்லைங்க, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து டிப்ளாய்ட் டாட்டர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மைட்டாசிஸ் தேவை. செகண்ட் வந்து செல் நியூக்ளியோசைட்டோபிளாஸ்மிக் ரேஷியோ மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு செல் டிவிஷன் தேவை. செல் ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு டிவிஷன் தேவை. எங்கெல்லாம் ரிப்பேர் ஆகும்? எபிடெர்மிஸ், செல் லைனிங் ஆஃப் கட், பிளட் செல்ஸ், இங்கெல்லாம். பிளான்ட்ஸ்ல எபிக்கல் அண்ட் இன்டர்கேலர், இது வந்து கேம்பியம் அப்படின்றது செகண்டரி கேம்பியம். இது நான் உங்களுக்கு அனாட்டமி நடத்தும் போது சொல்றேன். They are the tissue, actually they are the tissue continuously divides. Okay, sir. Okay, I request you to read the significance of mitosis 5 minutes and I will ask some questions. Do it. கேட்டுச்சா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டுச்சா? 5 minutes read out பண்ணுங்க. Yes, sir. Yes, sir.
Sir, restoring nucleocytoplasmic ratio என்ன சார்? இப்போ ஒரு செல் வந்து டிவைட் ஆகும்போது அதுல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகுது இல்லையா, அது டிவைட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அது மறுபடியும் ஈக்குவலா வந்து அந்த நியூ செல்ஸ்க்கு அது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும்ல, அதுதான். ஓகே சார். வேற வந்துட்டாங்க. படிச்சிட்டீங்களாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, குட். இப்போ சைட்டோகைனசிஸ் அதே மாதிரி ஒரு தடவை ரீட் பண்ணி 5 மினிட்ஸ்ல. சைட்டோபிளாஸ்மிக் டிவிஷன் ஆர் சைட்டோகைனசிஸ். சார் இதுல கேமெட்ஸும் வந்து டிவைட் ஆகுமா சார்? கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்றது மியாசிஸ் டிவிஷன் தேவை. எப்பெல்லாம் கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ அப்போ மியாட்டிக் டிவிஷன் நடக்கணும். ஓகே. எஸ் சார். கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போ மேக்ஸிமம் மியாட்டிக் டிவிஷன் தான் நடக்கும். ஏன்னா அது ரிடக்ஷன் டிவிஷன். ரிடக்ஷன் டிவிஷன் என்ன? நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் ரெடியூஸ்ட் பை ஹாஃப். இப்போ மதர் செல்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸ் நம்பரை விட டாட்டா செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் நம்பர் அப்படியே பாதியா குறையும். எஸ் சார். சரி, ஓகே. இதுல வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கேளுங்க. ஏன்னா நம்ம மைட்டாசிஸ் முடிச்சிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம மியாசிஸ் பார்க்கலாம். ஸோ மியாசிஸ்க்கு வந்து இன்னொரு பேர் வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்லுவாங்க. ஏன் நம்ம அதை ரிடக்ஷன் டிவிஷன் சொல்லணும்னா, இந்த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் வந்து பாதியா குறைஞ்சிடும், அதனால அதுக்கு ரிடக்ஷன் டிவிஷன். சார், சொல்லுங்க. சார் G0 ஃபேஸ் மட்டும் ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஓகேம்மா, நோ இஷ்யூ. இப்போ ஒரு செல் வந்து G1 ஸ்டேஜுக்கு வருது அப்படின்னா அது நியூலி டிவைடட் செல்லா இருக்கும். அப்போ அந்த செல் வந்து க்ரோயிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்படி செல் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் இல்லை அதுக்கான டிவிஷனுக்கான ரெக்குவயர்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது they enter into the stage which is called resting stage. Otherwise it is called a quiescent stage ன்னு சொல்லுவாங்க. It is also called quiescent stage. அந்த quiescent stage என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா G0 ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த G0 ஸ்டேஜ்ல செல்ஸ் எதுவுமே டிவைட் ஆகாது, ஆனா proliferate ஆயிடுச்சு. proliferate அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு.
சாரி நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. சாரி proliferation நடக்காது. ஐம் ரியலி சாரி, proliferation நடக்காது, டிவிஷனும் நடக்காது, மெட்டபாலிக் ஆக்டிவா இருக்கும். Okay. Right. Any other doubt? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No, sir. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்னா சொல்லுங்க, இல்லைன்னா we will discuss. சார் சைட்டோகெனசிஸ்ல சார் கடைசி லைன் தான் சார் கொஞ்சம் புரியல சார். ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சின்சைட்டியம்னு போட்டிருக்காங்க சார். வெரி குட். இப்போ ஒரு செல் இருக்கு, அதுல ப்ராப்பரா செல் டிவிஷன் நடக்கலன்னு வச்சுக்கோம். ஓகே, then there is no proper cell division. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், அந்த செல் டிவைட் ஆகும், ஆனால் அதில் ப்ராப்பரான சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கல அப்படின்றது சைட்டோபிளாசம் டிவைடே ஆகாதுன்னு. அப்போ செல் மட்டும் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கு, ஐ மீன் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் மட்டும் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஆனா எது சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகுது? அப்போ என்ன ஆயிடும், ஒரே செல்லுல மல்டிபிள் நியூக்ளியஸ் வந்துருமா? இந்த மல்டிபிள் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் சாரி சவுண்ட். இந்த மல்டிபிள் நியூக்ளிக் கண்டிஷன் தான் இந்த இடத்துல நம்ம சென்சிட்டியம்னு சொல்றோம். ஓகே சார். சார் அந்த சைட்டோகைனசிஸ் அந்த பேஜ் மட்டும் ஒரு வாட்டி காமி. சரி. ஓகே, clear? ஓகேவாம்மா? சார் சார் அந்த G1 G2 S இருக்குல்ல சார், அந்த மூணுல எந்த ஃபேஸ்ல சார் வந்து இது டிஎன்ஏ வந்து காப்பி ஆகும்? அதுதாங்க சிந்தசிஸ்ன்ற பேஸே அதுதான், டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் தான் எஸ் பேஸ். சிந்தசிஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ தான் நம்ம இந்த இடத்துல சிந்தசிஸ் பேஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகே சார். எஸ் பேஸ். ரைட். ஓகே, சரி, ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் நைட். தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ.